Fundamentally, what we're here to do is provide our client with a service, but we're also here to create partnerships. It's important to understand the customer scope and design, but also offer guidance and support during the project. I've found quite often regular meetings and clear communication are a necessity to building that successful project team and also to build the trust in the partnership, especially in the early stages. Io penso che l'empatia, lo zen, in generale la questione psicologica sia un aspetto fondamentale per il ruolo che ricopre all'interno dell'azienda, perché comunque facendo il project manager ti ritrovi a doverti confrontare con un sacco di persone, ovviamente ognuno con un proprio carattere, quindi devi saperti rapportare con un tipo di persona e subito dopo con un altro. My main role is to oversee the team, to ensure through the estimating process the client is getting value for money, and ensure that when the jobs go to construction on site, that the client gets the job presented within budget, to program and to the highest quality. Mitt uppdrag är att koordinera ihop arbetet innan och under projektet så att kundens verksamhet kan öppna igen i nya fina lokaler. Och just detta projektet är ju lite speciellt då butiken ligger mitt i en galleria med öppna butiker runt om som inte får störas under öppettider. Därför har vi monterat provisoriska skärmväggar runt om för att kunna arbeta ostört och för att inte störa andra butiker och deras kunder. E ovviamente in questo progetto si possono avere dei problemi, quindi l'attività del project manager è anche un'attività che deve essere molto flessibile, bisogna essere molto bravi e intraprendenti, cercare di trovare la soluzione il prima possibile con i mezzi che comunque si hanno anche a disposizione per comunque arrivare poi a terminare il progetto nella maniera in cui il cliente chiede. Bakgrunden till den här ombyggnaden var både insidan att göra en ny modern restaurangupplevelse men även utsidan att förenkla då trafiken runt omkring restaurangen. Den har varit alldeles för liten och infarten har legat helt fel så det har blivit så mycket köbildningar. Det som har varit bäst med att jobba med Fredbergs har varit hur väl samarbetet har funkat med deras personer som har ansvarat på plats och vår personal. Att de har hjälpt oss att lösa alla de här små grejerna, att vara flexibla när vi behöver och kanske till och med stoppa när vi har för mycket att göra på restaurangen. We have an open, honest and transparent relationship with our clients. We respect the commercial sensitivity of the projects that we work on and we use reliable suppliers and high quality materials. We work with the very best tradespeople across a wide range of skill sets and we ensure everyone meets our clients' highest standards before they step on site. Our tenders and cost control is very accurate and we make sure that the value is there in the client's finished project.